Prezidente Republika tu agradece ao Embaixador husi Nasaun sira membru ASEAN nebe akreditadu iha Timor-Leste. Iha Aeroporto Internacional Nicolau Batu Komoro Dili, Prezidente Republika Jorram Jorta atau agradecimento ao Embaixador husi Nasaun membru ASEAN Sanulo, nebe maka acredita iha Timor-Leste tambah fomos contribuição ba sucesso Timor-Leste sai membru pleno ASEAN. Tuiram Jorta durante tinang São Resinghat processo adesão Timor-Leste ba ASEAN, Embaixador hirakne kolaboradia tebe so Estado Timor-Leste, nune makohinloran Timor-Leste sai una membru pleno ba organização regional ne. I want to thank ambassadors ASEAN in Dili, Timor-Leste, for your support, your friendship. From here, the embassies, ASEAN embassies, and the ASEAN partners who are here, European Union, Australia, New Zealand, Japan, Korea, China, United States, all very supportive of our development because it is this development that we have carried out for many, many years with the support of our development partners that create conditions for some of the pillars being implemented, be secure. So, and for me, all credit goes to Mambo Sanana, who with his incredible determination led the country to where we are today, members of ASEAN, and it means we work even harder for the sake of the country, of our people, but also so that we don't fail the trust ASEAN leaders place on us in accepting Timor-Leste as the 11th member. So we have to work hard so that ASEAN leaders also very happy with developments in Timor-Leste. Thank you, ambassadors, for all your support, all these years standing with us. Iha tinang riurosam resingida Timor-Leste hato'o pedido atau sai membru organização regional ASEAN, mai be sedak bele sai membru pleno, tamana saung balu iha membru ASEAN lasimu horazang sedak priensa requisitos. No liutia tinang sia iha fulan outubro tinang riuroron resendrua, nasaung membru ASEAN sira foi simu pedido Timor-Leste atau adere ba ASEAN, mai be estatuto observador, no iha tinang ne Timor-Leste oficialmente sai membru pleno ASEAN badasan resingida. Agustin da Costa, Romalo Neves, Yemen.